spiritual awakening? 영적인 깨달음이 무엇입니까? 영적인 앞에 말이 붙어서 저도 모르겠습니다. Since you put the spiritual as an adjective in front of awakening, I have no idea. What is awakening? No, he doesn't know what a spiritual awakening is. Microphone is not on. 그냥 깨달음은 Enlightenment itself, without that spiritual adjective, I can speak to it. 사실을 사실대로 알아차리는 겁니다. So awakening means realizing seeing reality as is. 아무리 특별한 것도 아닙니다. It's nothing special. 내가 넘어졌을 때 넘어졌다는 걸 아는 겁니다. If you fall, realizing that you fell. 서 있을 때 서 있는 줄을 알고, If you're standing, realizing that you are standing. 움직일 때 움직이는 줄 알고, And realizing you're moving when you're moving. 사실대로 아는 겁니다. Realizing reality as is. 근데 우리의 현실은 그렇지 않습니다. But we don't perceive reality that way. 우리는 사실대로 알지 않습니다. We don't see reality as is. 마치 꿈을 꾸는 것과 같습니다. It's like dreaming. 방에 누워서 자고 있는데 So we are sleeping in a room, 사실은 아무 문제도 없습니다. then there's no problem. Nothing is happening to us. 근데 그가 강도에 쫓기는 꿈을 꾼다고 합시다. For example, I'm dreaming of being chased by a mugger. 그런 괴로워합니다. And I suffer because of it. 근데 깨 있는 사람이 볼 때는 But from somebody who's awake looking down at the sleeping person, there's no problem. 근데 그런 꿈 속에서 괴로워합니다. But I suffer in the midst of this dream. 그는 꿈이 현실인 줄 착각하고 있습니다. And we perceive that dream as reality. 그럴 때 괴로움이 생깁니다. And that's where suffering comes from. 그때 깨달음이라는 것은 So in that context, enlightenment is 이게 꿈이구나 하고 아는 겁니다. realizing, oh, I'm dreaming. 그러면 강도에게 쫓기지 않고 그냥 눈을 뜨려고 합니다. In that, if I realize I'm dreaming, then I no longer run from the mugger. I try to open my eyes. 눈 떠보면 아무 문제도 없습니다. And then once I open my eyes, I realize nothing's happening. In many ways, this is a dream. 그러면은 많은 부분에 대해서 이것이 꿈입니까? 꿈과 같은 것입니다. It's something analogous to a dream. 예를 든다면 For example, 지금 이 강의를 듣고 있는데 so we're listening to this talk. 이것이 현실입니다. This is reality. 근데 어떤 사람은 지금 집에 두고 있는 가족을 생각합니다. But some of you, a person from among you is thinking about back home, your family back home. 어쩌면 어릴 때 자기가 고통을 겪은 것을 생각합니다. Or some others might be thinking about the suffering you suffered as a child. 이렇게 생각을 하고 있는 것은 꿈과 같은 것입니다. So these thoughts are like dreams. 우리의 고통은 다 이 생각에서 빚어지는 거예요. Because all our suffering comes from these type of thoughts. 생각을 놔버리면 괴로울 일이 없습니다. If you let go of these thoughts, then there is no more cause for suffering. 그래서 명상을 하는 겁니다. That's when we meditate. 이 자리에 앉아서 Here, sitting here, 눈을 감으면 close your eyes, 시간과 공간이 없어져 버립니다. then space and time disappears. 눈을 감으면 여기가 히말라야인지 인도인지 아메리카인지 뭐 LA인지 뉴욕인지 워싱턴 DC인지 아무 차이가 없습니다. If you close your eyes, there's no difference whether you're sitting in the Himalayas, you're at DC, or in LA, it's New York, or anywhere else. 눈을 감아버리면 아침인지 저녁인지 뭐 오후인지도 없어집니다. If you close your eyes, then there's no difference between night and day or morning. 그리고 이 코끝을 관찰하면 Then focus on the tip of your nose. 숨이 들어오고 숨이 나갑니다. And you realize that your air is breathing in, air is coming in and going out. 이것만이 지금 일어나는 일입니다. That's the only thing that's happening right now. 그러니까 아무 문제도 없어요. Then there's no problem with it. 근데 머릿속에서 생각이 돌아갑니다. But then your brain starts thinking. 어릴 때 성추행 당한 생각이 일어난다. Perhaps you were sexually abused as a child. 그러면 괴로워집니다. Then you suffered because of that memory. 돈 빌려준 거 못 받은 거 생각을 합니다. Then you start thinking about the money you lent to somebody you haven't paid back. 그럼 짜증이 일어납니다. Then you become frustrated. 죽으면 어떨까 이런 미래의 생각을 하면 걱정이 됩니다. You start worrying about the future. What if I die? 이것이 꿈과 같다는 거예요. I'm saying those thoughts are like dreams.
그래서 그런 생각을 멈추고 To stop those thoughts 다만 숨이 들어가고 나가는 것만 지켜보고 있으면 and simply observe the breath that's going in and out. 아무 문제도 없습니다. Realize that there's no problem at all. 근데 그게 잘 안 됩니다. But that's difficult to do. 그래서 그것을 좀 연습을 해야 돼요. That's why you need practice. Thank you very much.